जनाब स्पीकर, हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया और बयानिया के मैदान में हरवा दिया। जनाब स्पीकर, there's a poem written in World War II or after World War II, which I'd like to first repeat to you and then rephrase in light of what we are currently experiencing. First, they came for the socialists, and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists, and I did not speak out because I was not a trade unionist. And then they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. And then they came for me, and there was no one left to speak out. ये एक पोम है और जिस शख्स ने इस पोम को लिखा वो पहले उस रिजीम का नाजी रिजीम का एक हमायती था, फिर क्रिटिक बना और आखिरकार उसको भी concentration camp में डाला गया. A claim that the Israeli Prime Minister made in 1996, in 2001, in 2003, in 2007, in 2010, in 2012, in 2023, in 2024, आखिरकार 2025 में जनाब स्पीकर इन्होंने इजराइल ने और इनके रेजीम ने इस झूठ की बुनियाद पे ईरान पे हमला किया है. हमें इस हमला का मजम्मत करते हैं. Iran's sovereignty was violated in violation of international law. Military leadership was targeted not on the front lines or on a battlefield or in a war room, but while they slept in their homes in apartment buildings, resulting in the loss of not only their lives, but in the loss of lives of the innocent civilians in Iran. Not only were military leadership targeted, but scientists were targeted, Janab Speaker. Journalists and media institutions have been targeted, Janab Speaker. And sabse bharkar, the most egregious attack is that in violation of international law on nuclear facilities. Any attack on a nuclear facility is not just a potential nuclear attack on Iran. For खुदा ना खास्ता अगर उस nuclear facility को नुकसान के नतीजे में कोई लीक होता तो वो उसका नुकसान सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं होता. It would have consequences for all neighboring countries in the region, including Pakistan. तो हम इसको सख्ती से इस bombing को, इस हमला को का मज़म्मत करते हैं. Yesterday, Janab Speaker, the United States conducted a more expansive attack on Iran's nuclear sites, and the Israeli government is forcing the United States public into a war that the people of the United States do not support, once again based on a lie. The same lie that was peddled before the American public before the Iraq war in 2003. Today it is claimed that Iran is the one with weapons of mass destruction. We strongly and vociferously condemn the US strikes, and I call on the government to mobilize their foreign minister, who should try and create a group of like-minded foreign ministers who not only oppose this conflict, but who are at risk, severe risk to themselves, their people, if heaven forbid any of these strikes on nuclear facilities were to result in a nuclear leak. We must emphasize that an attack on nuclear facilities cannot be tolerated under any circumstances. Janab Speaker,
There's a poem written in World War II or after World War II, which I'd like to first repeat to you and then rephrase in light of what we are currently experiencing. First, they came for the socialists, and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists, and I did not speak out because I was not a trade unionist. And then they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. And then they came for me, and there was no one left to speak out. ये एक पोम है, और जिस शख्स ने इस पोम को लिखा वो पहले उस रिजीम का नाजी रिजीम का एक हमायती था, फिर क्रिटिक बना, और आखिरकार उसको भी कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया. इस अक्टूबर से लेके, since October last year, we've seen a genocidal, apartheid imposing, expansionist regime conduct an ever-expanding war, which has the potential to drag us all towards World War III. This time, first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. The Israeli regime's aggression across the region must be stopped. We want to see the day where we can all live in peace, and we can only start working towards that peace if the Netanyahu regime is stopped from its illegal war with Iran, forced to abide by the terms of its withdrawal and ceasefire in Lebanon, and end its apartheid and genocide on Palestinian lands. As it continues to bomb Iran, the world must not forget that this Israeli regime, this Netanyahu regime, is currently carrying out the forced starvation of Palestinians in the Gaza Strip. Janaab Speaker, हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है, और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया, और बयानिया के मैदान में हरवा दिया. वज़ीर आज़म साहब ने और सदर मुमलिकत ने मुझे और हमारे कमेटी को एक अहम जिम्मेदारी दी, और हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि जहां हम गए हमने पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान का बयानिया पेश किया, और जहां जहां हम पहुंचे वहां पीछे पीछे उस सस्ती कॉपी का भी नुमाइंदे पहुंचे, वो भी अपना मुल्क का बयानिया, अपना मुल्क का मौक़िफ़ लेकर आए. हमारा बयानिया तो अमन का पैगाम था, बट पीस टू स्ट्रेंथ. हम एक जंग जीत चुके थे, उनका एक जहाज गिरा चुके थे, और हमारा मौक़िफ़ ये कि हमने सीज़ फायर तो हासिल कर ली, लेकिन जब तक इस खित्ते में हम मुस्तकिल अमन कायम नहीं करेंगे तो ये ना पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है, ना भारत के अवाम के. तीन अहम इश्यूज हैं जिस पे हमने आवाज उठाई. एक तो कश्मीर का मौक़िफ़, जो हमेशा पाकिस्तान के लिए एक अहम मौक़िफ़ रहा है. कश्मीर के अवाम की जो उम्मीदें हैं, जो उनका हक है, जहां तक यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक, उस पे ना सिर्फ हमने बात की, मगर अगर आप पिछले हुकूमत का 2019 में जब कश्मीर का हमला हुआ और उनका वजीर आज़म यहाँ खड़ा था, मैं उधर बैठा था, और हम सब ने देखा कि उसकी रिएक्शन में हमारा वजीर आज़म साहब ने उस वक्त कहा कि मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हो कि मैं भारत के साथ जंग छेड़ दूं.
آپ میں اگر میرا الفاظ آپ کو غلط لگے آپ وہ ریکارڈنگ دیکھ لیں. ریکارڈنگ ہم سب نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے اٹھ کے کہا کہ میں کیا کروں, آپ کیا چاہتے ہو, میں جنگ چھیڑ دوں. لیکن میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس دفعہ جب کشمیر پہ حملہ ہوا, جب پاکستان پہ حملہ ہوا, بھارت کے طرف سے حملہ ہوا, تو پاکستان ڈرا نہیں, جھکا نہیں, ہم نے جنگ کی. مگر جناب اسپیکر, ہمیں جہاں تک سیز فائر کی بات ہے اور جہاں ہم آج پہنچے ہیں اس پہ, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناکافی ہے. پاکستان کے نوجوانوں کے لیے, بھارت کے نوجوانوں کے لیے بھی, اس خطے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان امن قائم کیا جائے. جو نیو نارمل یا نیو اب نارمل دیٹ مودی از ٹرائنگ ٹو سیٹ فار دا ریجن, کہ اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ بھارت میں ہوگا تو اس کے نتیجے میں آٹومیٹکلی پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑا جائے گا. اور اگر پاکستان یہ پالیسی اپنا لے کہ ہمارے ہاں جتنے دہشت گردی کے واقعہ ہوتے ہیں وہ تو 10 گنا زیادہ ہے بھارت کے مقابلے میں, آدھا سے زیادہ ان کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہوتا ہے یا بھارت کا فائنانسنگ ہوتا ہے, تو اگر پاکستان میں بھی یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا جائے کہ اگر یہاں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو ہم بھی بھارت کے ساتھ جنگ چھیڑیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے ملک کا قسمت اور بھارت نے اپنا ملک کا قسمت ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے. جناب اسپیکر, یہ مودی کا فیصلہ ہو سکتا ہے, یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہو. اس سلسلے میں جب ہم امن کی بات کر رہے ہیں تو ہم نہ صرف پاکستان کے عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم بھارت کے عوام کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں. مودی کا فائدہ میں جنگ ہے, مودی کے فائدہ میں دہشت گردی ہے, مودی کے فائدہ میں یہ سنتاس معاہدہ اور یہ سارے فیصلے ہو سکتے ہیں, مگر پاکستان کے عوام کا فائدہ اور بھارت کے عوام کا فائدہ صرف اور صرف امن کے سلسلے میں ہو سکتا ہے. جناب اسپیکر, ہم نسل در نسل کشمیر پہ لڑتے آ رہے ہیں, دہشت گردی پہ لڑ رہے ہیں. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ آنے والے نسل در نسل پانی کی جنگ آپس میں لڑے. یہ ہمارے لیے, میں پاکستان حکومت کو پریز کرنا چاہوں گا کہ آپ کا پالیسی نے ہمارے ہاتھ کو مضبوط کیا ہے. جب ہم دنیا بھر میں جا کے امن کی بات کرتے ہیں تو کون انکار کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اس کوشش, وزیر اعظم صاحب کی اس کوشش, اگر آپ اس میں کامیاب ہوئیں تو آپ کے یہ کامیابی تاریخ یاد رکھے گی. اور یہ ممکن ہے, یہ آج بھی ممکن ہے کہ ہم مل کے محنت کریں, انٹرنیشنل ماحول ایسے بنائیں کہ ہم بھارت کو مجبور کریں کہ وہ پرانے پالیسیز چھوڑ کے امن کی طرف آگے بڑھے. جناب اسپیکر, جو دوسرا اہم میدان ہے جس پہ پاکستان عوام خود ایک قسم کا جنگ لڑتے آ رہے ہیں, وہ معاشی محاذ پہ. They've been fighting on the economic front for some time, where the people of Pakistan have been suffering from تاریخی مہنگائی, تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری. اور اس سلسلے میں حکومت کے پالیسیز کے نتیجے میں, فیصلے کے نتیجے میں بہت بہتری آئی ہے. خاص طور پہ مہنگائی اس طریقے سے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے, تو اس کا ہم ویلکم بھی کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. وزیر خزانہ صاحب یہاں بیٹھا ہے, میں بار بار کہتا آ رہا ہوں. اور